Make that go boom. It's DJ Limelight and Candyman. BBC Asian Network. That's right, man. You know, every single Wednesday we come in with the freshness, the newness, the new music. And then we like to get our guests up on the show as well to talk about the new music. And tonight it's all about Belgium-based artist Ahmed Khan in the building. What's happening, my bro? Yes, my guy. What's happening? Big up to yourself, man. Thank you, bro. Love for passing through, man. And like Lime said, you're from Belgium. You've been here, or you got here yesterday, right? I got here yesterday, man. How does it feel to be in the UK? Bro, I'm here like very, very often. The only difference this time is I'm here to promote an EP. Usually I'm just down, you know, I got my management here. So first time I'm down for an actual release. So yeah, it's good, man. And you know, Belgium isn't that far anyways, but I do feel culturally it's quite different to the UK. 100%. I mean, making the music that you make, do you feel like the UK is definitely the place you need to be in more often, or do you feel like nowadays with online and technology and the way things are set up now, you can kind of just crack on by being in Belgium? You know what it is, bro? I was talking about this earlier on today, actually. For us being out in Belgium, obviously we don't really have a Punjabi scene or a Desi scene. So for us, we have to cross borders. We have to make our music heard. So UK, obviously being the hub for me in Asian, you know, Punjabi music, for me it's very important to get my stuff heard over here. So what was it like growing up in Belgium? Is there a Desi community out there, or are you like in places where you're like probably the only Pakistani? Yeah, it's a minority, bro. So there is a community. It's very dispersed. In terms of an Asian scene, it's not really existent. Yeah, because you know we've never really had anyone to kind of look up to. No one's really come out of Belgium so far. So it's like, you know, if you want to do Punjabi music, well, cool. Who do you look towards? It's like when Kans was growing up, he had me to look up to. Yeah, because he's 10 years older. But let me ask you a question, bro. Obviously, being from Belgium and not being from the UK, making Asian music, Desi music, Punjabi music, you know, from the UK, for such a long time, there was like almost like a blueprint or like a, you know, like a formula that everyone was following. And then you had this guy called Imran Khan come from Holland and completely change the game up. Now, what was it like for you getting into the game, being from a country where there's not necessarily a blueprint, and doing something a little bit different to that blueprint the UK had created all these years ago? I mean, it's difficult, bro. Honestly, it's difficult because, as you said, there's no blueprint, so you don't know what route to take. The hate is real, bro. I'm not gonna lie. You know, people will label you. They'll call you, they'll call you copycats. It's very easy to talk, but to find your lane, your own sound, that takes years and years. And, you know, that's something I've gone through. I feel like now I'm at a stage where I've been doing it for a while. You know, it's been a while I've been doing this. So I kind of know where I shine and what my kind of, you know, strong point is. So yeah, like, you know, it takes time. It's difficult, man, but I feel comfortable. I feel good right now. I feel like I'm in a good zone. But what would you say was like the key point in your career up until this point that kind of made you want to take things more serious, take it to the next level as a Desi artist in Europe, being a European artist as well? You know what, like, key point, it's just an accumulation of things, man. I've been releasing music consistently for the last 4 or 5 years, you know. And obviously with each release, you kind of find yourself more as an artist, you know. Feedback, people kind of give you, the crowd will let you know what they think. They're not going to lie. And so you kind of find yourself, you know, through consistency and just kind of keep going. You just kind of find yourself. And I think for me, it's like with every release, there's been more positives than negatives. And right now, as I said, man, I feel like I'm at the peak of my career. You know, I've got this EP dropping now tonight, midnight. And I think this is going to make big waves in the scene. Yeah, man, for sure. I say we're getting into one of the tunes. What are we saying, Cans? Let's do it, man. Let's get into checks of that EP. As you just heard the man Ahmed Khan say himself, man. Dropping at midnight, my turn. It's your boys DJ Limelight and Candyman. Ahmed Khan in the building. Checks, let's run that, my G. Brazil da munna मैं आया मैं वजने
ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਇਲ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੱਜਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਆ ਤੱਕਲੇ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਖਰੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਜਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਕੁੜੀ ਪਟਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉਡਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਸੈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਰੋਲੀ ਸਜਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੈਕਸ ਦਾਰੂ ਵੀ ਚਾ ਕੇ ਸੂਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਟੈਸਟ ਗੱਡੀ ਚ ਕਰੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਫਰੈਸ਼ ਗੱਤੀ ਤੇ ਗੱਤੀ ਵੇ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਨੋਟਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ ਰੈਕਸ ਲੌਂਡੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬੈਸਟ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੈਕਸ ਲੋਰ ਦੀ ਗੇੜੀ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬ੍ਰਸਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਵਜਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਇਲ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵੱਜਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਤਾਰੇ ਆ ਤੱਕਲੇ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਖਰੇ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਜਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਾਰੇ ਤੱਕਦੇ ਕੁੜੀ ਪਟਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉਡਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਸੈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਰੋਲੀ ਸਜਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੈਕਸ ਦਾਰੂ ਵੀ ਚਾ ਕੇ ਸੂਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਾਰੂ ਵੀ ਚਾ ਕੇ ਸੂਟਾ ਲਗਾ ਕੁੜੀ ਪਟਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਉਡਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਰੈਸਟ ਸੈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਡੀਲ ਕਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਰੋਲੀ ਸਜਾ ਕੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਚੈਕਸ ਦਾਰੂ ਵੀ ਚਾ ਕੇ ਸੂਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਟੈਸਟ Sounds of Ahmed Khan taking off that EP, dropping at midnight my 10. This one here is called Checks, and the man is up in the building with your boys DJ Limelight and Candyman. Absolute banger, bro. We're talking my 10, the EP. Why an EP now? You've been getting so hard with the singles, bro, single after single. Why did you feel like now was the time for you to drop an EP? You know what it is, man? I love putting bodies of work together, like you know, a bunch of tracks in an EP or an album. That's me. Like that's where I kind of shine. So singles is cool, but I feel like I've been doing it for the last 6 months, 8 months. I've been busy with singles, consistently dropping. I wanted to kind of put a body of work together, like a solid project which has a direction. You know. I hear that. So yeah, that was the kind of the idea behind the EP. Yeah, man. And let's talk about features and producers, because you don't seem like someone that does many features. You know, you just have your own kind of angle. You focus on that. What about when it comes to producers? I mean, working with producers, you must have a lot of options out in Europe. When I've been out to Holland, I hear the production levels are always crazy out there. Yeah. In those countries out bro. there. Producers wise, I'm blessed. Honestly, we've got like I've been working with a bunch of producers from Europe, but I've been working with producers out in Pakistan. There's a couple of producers who have who are on this EP as well. Ali Boy on the Beat. No, from Lahore, .xb from Islamabad. So I'm working with like people in Pakistan. There's a couple of guys from Belgium as well on the EP. So I'm trying to vary it. Features wise, yeah, I'm a bit more selective with who I work with. I feel like who fits the sound will work. So right now I'm not too like bothered about having too many features on my records. You know, I just want to cement the sound. Want to get out there. And then, yeah, I guess features are just something naturally that they kind of come. They'll come. Therefore, and you mentioned earlier about people maybe hating on you and saying things like, you know, you're copying other artists. Say, for example, someone like Imran Khan. Do you feel like you've had comparisons to someone like him? Have you ever felt pressured like maybe your name as well, like thinking about your name? Because I feel like maybe that could be another reason why people would hate on that situation. It is, bro. And like, there's no secrets to it. You know, my last name is Khan. The sound I do is... But it's not like you're copying Shah Rukh Khan, do you get me? It's like... Not yet. But you know what I mean? Yeah. But you know what I mean? Like, it's more like... This, I grew up on the same sounds maybe these guys in Holland grew up on, because we come from pretty much the same place, you know? So if next guy from Rotterdam is listening to the new... trap record, I'm listening to it as well. I'm influenced by that as well, so I can't really help that, you know. That's just the sound I grew up to. So if obviously that's what I'm trying to replicate in my music, obviously it doesn't help my last name's Khan, so I've had that comparison. But you know, it's, as I said, I've been doing this for a while, man. I didn't start last week, you know, so I'm used to it. I put all the negative energy to the side to just focus on what I'm doing. Eventually I know it's gonna come through, and you know, 100, man, 100. And you know, on the topic of that kind of music from Europe and being a European artist, you know, when it comes to that sound, that music, we know the club culture is big out there, bro. Is that something you've indulged in? What's it like, man? What's the nightlife like out there for artists like yourself?
as I said, obviously the Desi scene is a bit non-existent, but you know, Belgium's like the hub for festivals. You know, we've got all the biggest festivals out in the summer right now. It's fully busy. Club-wise, you've got all the international artists touring to Belgium, so it's hot. You know, I honestly feel like it's only gonna take one artist or one breakthrough to kind of open doors, because there's a lot of talent in Belgium in the Desi scene. You know, and there's a lot of guys who are trying, but they don't, as I said, they don't know which way to go. So a lot of guys just stop, you know, even before kind of getting into it. So I hope I can spark the initial movement and open those doors, man, because that's why I'm doing it. Yeah, definitely. It's always nice to have an artist that we're supporting that is, you know, from a different place and kind of connecting dots like that. Let's get into another track of the new project. This one here, track entitled Guts. Produced by .xp out in Pakistan, man. This one's a vibe. Yes, sir. ਹੰਡੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰੀ ਪਾਇਆ ਖਾਣ ਦੇ ਫਲੋ ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬੱਟ ਟਿਕਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਖਿਲਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੱਟ ਨਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੱਟਸ ਟੰਗੀਆਂ ਮੈਂ ਗੇਮ ਬੁੱਟੇ ਪਾਸੇ ਕਮਾਨੇ ਅਸੀਂ ਯੂਰੋ ਚੰਗੇ ਖਾਸੇ ਕੱਖ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਪੰਜ ਫਿਗਰਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਹਾਸੇ ਮੈਂ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਨੀ ਰੰਨੀ ਸਪੌਟਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਸਪੀਡ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਪਿਆ ਗੈਸ ਤੇ ਹੰਡੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰੀ ਪਾਇਆ ਖਾਣ ਦੇ ਫਲੋ ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬੱਟ ਟਿਕਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਖਿਲਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੱਟ ਨਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਟਸ ਨਵੀਆਂ ਮਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਡੇ ਵੰਜ਼ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਜਿਵੇਂ ਫੌਜ ਗੁੱਡੀਆਂ ਮੈਂ ਭਰੀਆਂ ਕਟਾਈਆਂ ਚੰਗੀ ਪੱਲੀਆਂ ਪਜਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਟੋਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਪਾਣੇ ਆ ਤਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਗੋਰਿਆਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪਰ ਗਾਣੇ ਮੇਰੇ ਵਜਨ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਮਿੱਕੀ ਪਿੰਡੀ ਨੱਚਾਵਾਂ ਮਾੜਾ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਹਿੱਲਾਵਾਂ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਛਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਯਾਰਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਮੈਂ ਲਾਵਾਂ ਹੰਡੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰੀ ਪਾਇਆ ਖਾਣ ਦੇ ਫਲੋ ਮੇਰਾ ਪਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਬੱਟ ਟਿਕਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਖਿਲਾਣ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜੱਟ ਨਾਰੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰੱਪਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਟਸ And this one here, Guts, coming courtesy of Ahmed Khan, who's up in the building. The EP My Turn, out at midnight. And you know, we've been talking on air and off air about production and producers from out in Pakistan, man. Is there, for your music now, has there been much reach out there? Has there been much of an audience from out there? Even India, Bangladesh? What's it like? Yeah, man, Pakistan right now is a booming scene, especially for anything that's hip hop and trap. And because it's so new, like I feel like the market is ready. You know, they're ready to digest that sound. So for me, like, yeah, man, I'm definitely trying to put out music and get that reach out to Pakistan, because I feel like it's the sound's perfect for that scene, man. And just creatives wise as well, like countless number of producers, artists, songwriters, man, they're so talented over there. Like they just need that exposure and kind of, you know, get to that mainstream. So yeah, man. Definitely, man. And it's good that you're dropping a project and we're real excited for it. You know, we're loving the vibes, loving the sounds, the productions. We really feel like on this show, playing your every release you've had, we can hear the progress as well. And even like you finding your sound and finding that comfortability and even in your visuals. And we're definitely excited for your career in 2023, man. Have you got any other plans after this EP? What's the year looking like for you? Obviously, singles wise, I'm still busy working on singles. I've got a bunch of features lined up that are going to be coming out after the summer. And I'm also working on the album, which will hopefully be ready for end of this year. Sick. And that's going to have probably a lot more features from all over the map. Pakistan, UK, even back home, I'm going to try and get some guys from back home Belgium on it as well. Yeah, that'll be dope. Yeah, man. We feel like there's definitely a movement happening out there. And it's been a pleasure speaking to you, my bro. Thank you, my guy. Good to have you up on the show for the first time live in the building. We've had you up on the Zoom a couple of times. Definitely.
So let's get into this third one. What are we saying, Cans? Let's do it, man. Let's get into that 100 rounds. Taking off that EP. It's dropping at midnight, man. Make sure you guys support that, cop that. Your boys DJ Limelight and Candyman. The big bad BBC Asia Network with the new music show. Let's get it. 100 rounds. ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਖੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜਿਆ ਕਰਾਊਨ ਫਲੈਕਸ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਲਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਟੱਕਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਟਾਊਨ ਇੱਕੋ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਡ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਣਾ ਹਨਰਾ ਰੋਲੀ ਰੱਖੀ ਆ ਮੈਂ ਦੋ ਪਨ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿੱਚ 100 ਰਾਉਂਡ ਦਾ 100 ਮੇਰਾ ਫਲੋ ਪੰਜ ਫਿਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯੋ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਫਿਕਰਾਂ ਥਰੋ ਤੇ ਲਾਈਫ ਚੱਲੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋ ਵੇਖੀ ਜ਼ੋਰ ਕੁੜੇ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਵੇ ਡੋਰ ਕੁੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਐ ਲੜ ਕੁੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੇ She give me ass, she told me to ask her ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ We in a mansion, sipping with madness, so shit that out of control I'm with the fashion, candy ass, I'm love with the marathon I caught your passion, girl, I'm a clash, I'm let the marathon Tar ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੁਲਾ ਰਹਿ ਗੁੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮਾਰ ਉਡਾ ਰਹਿ ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਬਣ ਗਏ ਨਾਰੇ ਖੋਲਾ ਵਿਸਕੀ ਚਿਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਨ ਲੈਤਾ ਨਾਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਾਲੋ ਸ਼ੋਲੋ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਡਾ ਲੈਂਦਾ ਹਨਰਾ ਰੋਲੀ ਰੱਖੀ ਆ ਮੈਂ ਦੋ ਪਨ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿੱਚ 100 ਰਾਉਂਡ ਦਾ 100 ਮੇਰਾ ਫਲੋ ਪੰਜ ਫਿਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯੋ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਫਿਕਰਾਂ ਥਰੋ ਤੇ ਲਾਈਫ ਚੱਲੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਗੇਣੇ ਮਾਰਾਂ ਨੋਟਾਂ ਚੰਗੇ ਪੱਲੇ ਕਮਾਵਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਪਾਈਆਂ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਲਾਈਆਂ ਨੁੱਕਰ ਗੁੱਡੀ ਚੜਾਈਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਸੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਮਾਨੀ ਹੈ ਪਾਈਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯਾਰੀ ਆ ਰੋਲ ਰੱਪੇ ਤੱਪੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਰੀ ਹੈ Only vision ਜਿਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੈ ਗੱਡੀ ਦੀ ਛੱਤ ਖੁੱਲੀ ਬੈਠੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕੱਖ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਜਿਆ ਕਰਾਊਨ ਫਲੈਕਸ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਲਵੀ ਨਾ ਤੂੰ ਟੱਕਰ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੈ ਟਾਊਨ ਇੱਕੋ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕੋਡ ਨਾ ਮੈਂ ਲੰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਣਾ ਹਨਰਾ ਰੋਲੀ ਰੱਖੀ ਆ ਮੈਂ ਦੋ ਪਨ ਮੈਂ ਜੇ ਵਿੱਚ 100 ਰਾਉਂਡ ਦਾ 100 ਮੇਰਾ ਫਲੋ ਪੰਜ ਫਿਗਰਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਸੀ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਯੋ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਫਿਕਰਾਂ ਥਰੋ ਤੇ ਲਾਈਫ ਚੱਲੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੋ